Trời đất ơi, chuyện này. Không phải trời đất ơi kiểu người ta kêu lên khi thấy một tai nạn xe hơi hay cái gì đó tương tự. Đây là một kiểu khác. Tôi là Alex Mercer và công việc của tôi là xử lý những thứ mà người ta gán cho cái tên biến đổi khí hậu. Nghe to tát thế thôi, nhưng chủ yếu là những dự án như sửa lại hệ thống ống nước cũ kỹ, lắp đặt cảm biến, cố gắng kéo dài sự sống của mấy con sông đang chết mòn, mấy thứ đó. Tôi đã từng nghĩ mình biết sự khắc nghiệt của tự nhiên trông như thế nào. Tôi đã nhầm. Nó bắt đầu là một ngày làm việc như bao ngày khác. Tôi đang ngồi trong cái văn phòng dã chiến nóng hầm hập của mình. Một cái thùng container cũ kỹ được chuyển đổi thành trạm trung tâm giữa cái nơi chết tiệt này của Nevada. Vùng đất khô cằn, chết chóc, nhưng giờ đây nó còn nóng hơn cái địa ngục mà cả ngàn linh mục đã giao giảng cho tôi khi tôi còn bé. Cái nắng tháng 7 ở đây thường là một cực hình, nhưng năm nay thì khác hẳn. Sau cái mùa đông kỳ lạ, có mấy tuần thời tiết lạnh đột ngột đến mức tuyết rơi ngay cả trên sa mạc, giờ thì nóng không tưởng. Tôi nhìn vào màn hình máy tính bảng của mình, thứ hiển thị các chỉ số độ ẩm đất từ các cảm biến tôi đã cắm khắp khu vực. Biểu đồ thường có một đường cong khá mượt mà, đại khái là có thể đoán được. Nhưng hôm nay, những mũi nhọn giảm đột ngột xuất hiện rải rác, như thể ai đó đã dùng dao cắt vào dữ liệu. Và cái nhiệt độ dưới lòng đất, ở một vài điểm nó tăng vọt, nhanh chóng một cách bất thường. Không có nguyên nhân rõ ràng nào từ hoạt động địa chất cả, hoàn toàn không có lý do. Tôi lẩm bẩm, lướt ngón tay qua màn hình, mồ hôi nhỏ giọt xuống trán, cái khăn rằn tôi quấn quanh cổ đã ướt đẫm. Một lỗi phần mềm sao? Hay tôi đã quên kiểm tra cài đặt hiệu chỉnh chiều qua? Không, chắc chắn là tôi đã làm rồi. Tôi cười nhạt, một nụ cười khô khốc. Tôi kéo nhẹ vành cái mũ lưỡi chai đã sờn cũ của mình xuống. Chắc lại là một trục trặc nhỏ, chuyện thường ngày với mấy cái thiết bị cũ kỹ này. Tôi cố gắng trấn an bản thân. Nhưng cái dữ liệu cứ nhấp nháy, những con số đỏ chót như đang cười nhếch mép với tôi. Đến khi tiếng điện thoại bàn rung lên, Frank, một trong những lão nông dân già cằn cỗi ở đây, giọng ông ta nặng nề như kéo lê trên cát. Nước nhà tôi có vấn đề rồi, Alex. Nó không ổn chút nào. Tôi nhanh chóng nhét chai nước và vài dụng cụ vào túi, phóng chiếc xe tải cũ kỹ ra khỏi trạm. Mặt trời đã bắt đầu nhú lên, rải một thứ ánh sáng vàng vọt, bạc nhược lên cảnh quan. Không khí buổi sáng sớm đáng lẽ phải hơi se lạnh, ít nhất là dễ chịu hơn, nhưng không. Nó cứ như một cái lò nung nhỏ ngay khi tôi bước ra ngoài. Trạm bơm của Frank nằm ở một nơi hẻo lánh giữa cái địa mục đất khô đầy đá sỏi này. Khi đến nơi, tôi thấy một cái ống kim loại lộ thiên chạy ngang qua mặt đất, dẫn vào một cái giếng khoan sâu hun hút. Tôi chạm tay vào ống để kiểm tra van. Một luồng hơi nóng buốt chạy dọc lòng bàn tay tôi. Buốt như bị bỏng lạnh. Nó không phải là kiểu nóng của kim loại bị mặt trời nung suốt ngày. Cái này thì khác. Nó tự phát ra nhiệt. Nước chảy ra từ vòi, thay vì trong suốt, lại có một màu đỏ nhạt. Nó gần như không thể nhận ra trong ánh ban mai mờ nhạt đó, nhưng tôi đã thấy. Một màu đỏ nhạt như máu pha loãng. Và một mùi hắc, hơi ngọt lờ lợ, khó chịu, bám vào không khí như một lớp ẩm mỏng. Nó làm tôi rùng mình. Tôi rụt tay lại, cau mày. Chỉ là mặt trời nung nóng kim loại thôi, hoặc là cặn bẩn trong đường ống cũ. Tôi tự trấn an, cố gắng nuốt khan, nhưng cổ họng tôi khô khốc một cách lạ lùng. Cái mùi này giống như bùn hồ bị khuấy động lâu ngày, không gì đặc biệt cả, chỉ là một hiện tượng lạ thôi. Chắc cái đường ống này đã đến lúc phải thay toàn bộ. Nhưng rồi, tôi lại nhìn thấy Frank. Ông ta đứng bên cạnh một vết nứt lớn trên nền đất khô cằn. Cái vết nứt đó, dài và ngoằn ngoèo như một vết thương hở của trái đất, dường như vừa mới xuất hiện ở đó. Và từ vết nứt đó, một thứ gì đó đang bò ra. Nó là nấm, màu đỏ rực, phát sáng yếu ớt như than hồng đang nguội. Những sợi nấm mảnh mai nhưng lại rực rỡ một cách đáng sợ, bò ra khỏi kẽ đất, bám vào lớp hàng rào gỗ mục nát, vào từng thân cây khô gầy trơ trụi. Nó lan tỏa một làn hơi nóng và cái mùi hắc nồng hơn nhiều so với mùi nước. Ánh sáng của nấm lập lòe như những đốm lửa bập bùng từ sâu trong lòng đất, như có ai đó đang giữ một ngọn nến đỏ thẫm dưới lớp vỏ trái đất. Frank quay lại, đà mặt ông ta khô nẻ đến mức nứt toác, như thể ai đó đã dùng dao rạch lên đó. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, sừng húp. Có những gì đó như những vết ban đỏ lấm chấm dưới lớp da khô. Ông ta hỏi, giọng nói nặng nề, lắp bắp, viết lên từng chữ.
Anh có nước không, Alex? Tôi khát khô cổ họng, khát không chịu nổi. Tôi lùi lại một bước, cảm nhận làn hơi nóng ẩm phả vào mặt từ vết nứt. Nó gây sốc. Nước, tôi có vài chai trong xe, nhưng ông có thấy cái này không, Frank, cái nấm này? Tôi cố gắng chỉ vào những sợi nấm đang bò, nhưng ông Frank dường như không nhìn thấy hoặc không quan tâm. Ánh mắt ông ta trống rỗng, chỉ tập trung vào tôi hay chai nước mà tôi đang mang. Ông chồng không được khỏe, Frank. Tôi cố gắng tìm kiếm một lời giải thích khoa học hợp lý, một cái gì đó để bám víu. Có thể là một loại nấm dại do biến đổi khí hậu bất thường, chẳng hạn như một loại tảo hoặc... Nhưng câu trả lời cứ lảng tránh khỏi đầu tôi. Tôi điên cuồng vơ lấy một ít nấm từ vết nứt đó. Nó dính ráp một cách ghê tởm như một khối thịt sống đang mục giữa. Tôi dùng một cái muỗng dùng một lần để cạo nó vào túi mẫu. Rồi tôi cũng lấy một chai nước mẫu từ trạm bơm của Frank. Tôi có cảm giác như mọi giác quan của tôi đang bị tra tấn. Tôi phóng chiếc xe tải trở về phòng thí nghiệm di động. Mắt tôi không rời khỏi bầu trời. Nó đang dần chuyển sang màu hoàng hôn, nhưng có một sắc đỏ khác lạ tỏa ra từ phía chân trời. Một sắc đỏ không tự nhiên. Nó không phải màu của mặt trời lặn bình thường. Nó đỏ hơn, lạ lùng hơn. Tôi biết đây không phải là một sự cố thông thường. Tôi cảm thấy rợn người, lạnh sống lưng. Trong phòng thí nghiệm nóng ức, tôi bật máy phân tích gen. Tiếng lạch cạch của máy móc, tiếng quạt gió rít lên trong không khí đặc quánh. Màn hình máy tính hiển thị kết quả phân tích, một sinh vật hữu cơ không xác định. Cấu trúc gen hoàn toàn xa lạ, không khớp với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào tôi từng biết. Tôi đã từng thấy những đột biến gen, những loài mới được phát hiện, nhưng cái này thì hoàn toàn khác. Điều đáng sợ nhất là khi tôi kiểm tra các chỉ số nhiệt độ từ mẫu nấm tôi thu thập. Nấm không chỉ tận dụng hơi nóng, không, nó dường như còn tạo ra nó. Đang lúc tôi nghĩ máy phân tích bị hỏng, tôi nhận ra nó phản ứng như một lò phản ứng sinh học. Nhiệt độ chỉ tăng vọt khi tôi đưa mẫu nấm vào. Nó đang biến môi trường thành một lò ấp riêng cho chính nó, biến không khí xung quanh thành một cái lò nung không ngừng. Và nước uống bị nhiễm nấm không giải khát, thậm chí còn tệ hơn. Nó làm tăng thân nhiệt nhanh chóng và cảm giác khát bỏng rát không thể dập tắt. Tôi nhìn những bào tử li ti dưới kính hiển vi, chúng rung động, như thể đang chờ đợi một tín hiệu, chờ phát tán, đợi đến lúc bùng nổ. Tôi nhìn chằm chằm vào những con số, vào hình ảnh dưới kính hiển vi. Không thể nào, điều này không tuân theo bất kỳ định luật vật lý hay sinh học nào tôi từng học. Tôi lẩm bẩm một mình, giọng tôi nghe có vẻ sợ hãi và lạ lẫm ngay cả với chính tôi. Nó không phải là sự cố, nó có mục đích, có thứ gì đó đang được xây dựng ở đây. Tôi vội vã tắt máy phân tích, lái xe về trung tâm điều hành chính. Con đường vắng ngắt. Trên radio, một bản tin địa phương cập nhật về tình hình hạn hán và những bệnh nhân có biểu hiện da khô nứt nẻ, phát ban đỏ rực và sốt cao không rõ nguyên nhân. Phát thanh viên nói, giọng anh ta mang một sự u ám, mệt mỏi mà tôi không thể không nhận ra. Các chuyên gia y tế cho rằng đây có thể là biến chứng của việc sử dụng nước giếng bị ô nhiễm. Lời giải thích của họ nghe có vẻ hợp lý. Nếu bạn không nhìn thấy cái mà tôi đã thấy, nếu bạn không ngửi cái mà tôi đã ngửi. Cùng lúc đó, tôi nhìn qua kính chắn gió, bầu trời đêm bình thường phải đen kịt, lấp lánh sao như một thế giới khác. Nhưng giờ đây, có một vệt sáng đỏ rực mờ ảo trải dài phía chân trời, như một vết sẹo đang rỉ máu, như cái gì đó đang cháy rụi, âm ỉ từ xa. Một cảm giác nóng rát bất thường dâng lên trong cổ họng tôi, khô khốc, khát. Tôi cố gắng uống ngụm nước còn lại trong chai đã mang theo từ sáng, nhưng nó chỉ làm tôi cảm thấy tệ hơn. Tôi bị giam mình trong phòng thí nghiệm di động, màn hình phân tích gen nhấp nháy liên tục, hiển thị các chuỗi DNA không phù hợp với bất kỳ sự sống nào tôi từng biết. Chúng là chuỗi DNA của một cái gì đó ngoài trái đất, hay ngoài sự hiểu biết của con người. Các chỉ số nhiệt độ từ các mẫu nấm tôi đang phân tích tăng vọt, không phải từ môi trường bên ngoài, mà từ chính các mẫu vật, từ những sợi nấm đỏ rực đang nằm yên trong hộp Petri. Vài phút trước, tôi cố gắng bật điều hòa không khí để giữ lạnh, để thoát khỏi cái nóng như thiêu như đốt này. Nhưng càng bật, nhiệt độ trong phòng càng tăng. Máy điều hòa phát ra tiếng rít ken két như một con vật bị tra tấn. Những âm thanh kim loại xé toạc không khí, tiếng động cơ gào lên trong đau đớn. Tôi đã dùng hết sức mình để đẩy chiếc tủ lạnh lớn chắn ngang cửa, hy vọng nó sẽ ngăn chặn được thứ gì đó.
hay ngăn tôi chạy thoát. Tôi đã dùng hết sức bình sinh, mồ hôi ướt đẫm, nhưng nó không hề nhúc nhích. Tôi buông tay trong tuyệt vọng, thở dốc. Chiếc tủ lạnh tự nó trượt sang một bên một cách nhẹ nhàng, không một tiếng động. Nó chỉ đơn giản là trượt đi, để lộ một khe hở nhỏ. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một cảm giác ngứa rát kinh khủng trên lòng bàn tay mình, chỗ mà nấm đã chạm vào trước đó, như có hàng ngàn kim châm đang đâm xuyên qua da thịt tôi. Tôi nhìn xuống, một chấm đỏ nhỏ bắt đầu lấp lánh trên da tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào chấm đỏ lấp lánh trên lòng bàn tay. Nó như một con mắt nhỏ vừa mở ra, thu hút toàn bộ ánh nhìn của tôi. Tôi cố gắng dụi nó đi, cào cấu nó, nhưng nó bám chặt, nó sáng hơn một chút. Cùng lúc đó, trên màn hình máy tí bảng của tôi, một email vừa được gửi đến từ một địa chỉ không xác định. Một địa chỉ gồm những ký tự ngẫu nhiên. Tiêu đề chỉ là nó đã bắt đầu. Nội dung là một bản đồ nhiệt toàn bang. Không chỉ khu vực tôi đang lờ, toàn bộ một nửa bang đã phủ một màu đỏ rực, và những chấm đỏ tương tự như trên tay tôi đang lấp lánh ở hàng trăm vị trí khác, dường như đang sôi sục, lan rộng ra. Ánh sáng đỏ từ bản đồ như đang phản chiếu vào đôi mắt mệt mỏi của tôi, làm tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi nghe thấy một tiếng u u nhẹ bên tai, như tiếng của hàng tỷ con côn trùng khổng lồ đang bay lượn trong không khí. Tôi nhận ra mình không còn đơn độc trong cuộc chiến này nữa. Tôi đã là một phần của nó. I don't know when I actually fell asleep, or if I even did. The thirst had been a constant companion, a dry, rasping phantom in my throat, and the hand, that red dot on my palm had kept me awake, throbbing faintly, a tiny, insistent pulse against my skin. I'd spent the night in the truck, what was left of my mobile lab. The air conditioning, if you could even call it that anymore, had given up the ghost hours ago, just whimpering before it died. So the heat was in here with me, thick and heavy, like a suffocating blanket. My eyes felt gritty, like they were packed with sand. The dashboard lights cast a weak, sickly yellow glow on everything. I reached for the water bottle I'd filled and filtered just before all of it, before the dot, before the hum. My last attempt to make something safe. I brought the bottle to my mouth, but then I hesitated. A faint, unusual warmth seemed to rise from the opening, a ghost of steam in the still, hot air. And the smell, it was the metallic, cloying sweetness I'd noticed last night, only stronger now, almost pungent, like it had congealed. The liquid inside, even in the dim light, had a strange reddish sheen to it, a shimmer that wasn't right. "What the hell?" I muttered, pulling it away. I sniffed at it, a foul, earthy odor mixing with the metallic tang. My stomach turned. I filtered this. I ran it through 3 stages. No. I shook my head, a slow, heavy motion. This isn't water. This isn't what I filtered. I set the bottle down on the passenger seat, a dull sense of dread settling deep in my gut. My eyes had been playing tricks on me these last few days, but this was too real. I can't trust my own eyes anymore, or anything else for that matter. The ache in my hand intensified then, right at the base of my bicep, as if on cue. I pulled up the sleeve of my t-shirt, which was already plastered to me with sweat. There, on my arm, was a patch of dry, cracked skin. Not just dry, but fissured, like a miniature desert landscape. And from those tiny crevices, thin, delicate red threads were sprouting. It was subtle, barely noticeable in the dim light, but it was there. I frowned, tried to rub it away, scratch it off, but it felt rooted, a gritty, splayed thing under my fingers, like it had always been there, just waiting. I abandoned the water filter, the desperate, futile task. There was no point. If the filtered water was already turning, if I was already turning, I climbed behind the wheel, my movements sluggish, heavy.
pulled up the tablet, the one with the heat map. The red dots they had spread, multiplied exponentially. Half the state, and then some. A creeping, expanding crimson stain. And they were all still pulling, gravitating towards one central point, a hot spot deeper than anything my sensors had ever registered, beneath the oldest, most desolate part of the desert. I had to go. I had to see it. It was stupid, I knew, but the alternative, staying here, waiting for this, felt even worse. I started the engine. The old truck roared to life, a shaky, rattling sound in the oppressive silence. I drove. The roads, the ones I knew like the back of my hand, were different now. Cracked wide open, like starved mouths, and from those gaping wounds, the red fungi was spilling out, covering the asphalt in a sickly, glowing carpet. It climbed the telephone poles, clung to the rusting fences, a vibrant, terrifying parasite consuming everything. I drove through what used to be a small town, a ghost town even before this, but now it was a ruin painted red. Each tumble-down house, each rusted-out car was covered in a thick, incandescent layer of fungi, glowing under the harsh daylight. They looked like grotesque, living wounds, throbbing with an unseen pulse. That's when I heard it, a low, guttural moan, like something struggling for air. And then another, and another, mingling with the constant low hum that had become the soundtrack of my life, a hum that seemed to vibrate in my bones. Ahead, on the fungi-covered road, a small group of figures, moving slowly. Not walking exactly, more like dragging themselves, stumbling. Some of them, I'd known some of them. Old man Jed with his bushy white beard. Sarah, the cashier at the only convenience store within 100 miles. Now, they were just shapes. Their skin was dry, fissured, just like the patch on my arm. And the fungi, bright red, was growing from them, from their eye sockets, from their mouths, from the cracks in their skin. Zombies, I whispered, the word feeling ridiculous, yet entirely fitting. My hands tightened on the steering wheel, knuckles white. The air was thick with the cloying, sweet smell of the fungi, a smell that was now starting to come from me, too, I realized with a jolt. One of them, a woman whose face was almost entirely obscured by growths, turned its head towards my truck. Its eyes were empty, red-rimmed, but a faint, eerie glow emanated from deep within them. It lifted a hand, a clawed, fungi-encrusted thing, and reached out, reached for the truck, for me. It was an invitation, I knew, a silent, awful welcome. I stomped on the gas. The truck lurched forward, kicking up a spray of red dust and fungi. I swerved around the group, barely missing them. As I passed, I felt a strange current of warm air wash over me, a physical sensation from their proximity, something thick and heavy pulling at me. My heart hammered against my ribs. I saw their faces, or what was left of them, empty, lost, but a terrifying glint in those hollow red eyes. No time to think, only to drive. I followed the heat signal, the ever-intensifying red on my map, deeper and deeper into the burning desert, where the sky had now taken on a permanent, angry crimson hue, a vast living bruise stretched across the horizon. There was no turning back. I knew that much. This was it. The place where it began, or where it would end for me. The entrance to the cave was just a gaping maw in the earth, a dark scar in the red-hot sand.
This place, I remembered reading about it, used to be home to ancient permafrost, a pocket of ice that had defied the desert for millennia. Now, it was just a cave. No ice, only heat. A suffocating heat that pressed in, stealing my breath. The air inside was thick, so thick I could almost taste it. The cloying sweetness, the metallic tang, the earthy stench of the fungi. It was a suffocating blanket of scent. From the depths of the cave, a colossal red light pulsed. A slow, rhythmic throb, like a heartbeat, vibrating through the rock beneath my feet, up my legs, into my chest. Thump, thump, thump. It wasn't the sound of my own panic. It was something else, something monumental. I went deeper. Each step was an effort, my legs heavy, my head swimming. The air grew hotter, a furnace blast against my face. And then I saw it. The heart of the thirst. It was enormous, a structure of vibrant, pulsing red, unlike anything I had ever seen. A gargantuan fungal organ, beating with that same slow, steady rhythm, spewing heat and trillions of microscopic spores into the air. It wasn't dormant. It was alive. Horrifically, unbelievably alive. And the hosts, hundreds, maybe thousands of them, drawn to it like moths to a flame. They covered the surfaces of the cave walls, the floor, some of them even clinging to the pulsating mass itself. Their bodies were almost indistinguishable from the fungi, merged into grotesque new forms. They were reaching out, slow, agonizing movements, daubing themselves with the red matter, letting the spores settle on their skin. Muttering, whispering that one word over and over, Kath, Kath. But it wasn't for them. It was for the fungi, to feed it, to help it spread. One of them, a figure that was barely human anymore, a towering mass of red tendrils and dark, leathery skin, turned its head. Its face was a nightmare of merging flesh and fungi, but I could make out where the eyes should be. Two glowing red orbs, empty, yet piercing. And then a smile, a wide, lipless, horrifying grin that stretched the fungal matter on its face, reaching to where its ears should have been. It looked pleased. It extended a hand, a massive, club-like appendage, pointing at me. An invitation, an offering. I gasped, a dry, ragged sound caught in my throat. My right hand instinctively went to the pistol on my hip. A useless gesture, a child's toy against this. No, no way. My voice was a whisper, lost in the hum and the thrumming. This isn't a single organism. This is an ecosystem, a collective, a mind. I stared at the monstrous host, that sickeningly wide smile. It's smiling because I came, because it has a potential host, another one. My arm was burning. The network of red veins on my palm, barely visible before, now pulsed with a fierce, itching heat. I bit back a cry. This was it, the end. But there was one thing, one desperate, fleeting thought. A tiny, fragile thread of defiance. I fumbled in my pack, pulling out the emergency cooling device. It wasn't designed for this. It was for localized repairs, freezing pipes in a pinch. But maybe, just maybe. With a desperate cry that tasted of dust and despair, I activated it and threw it with all my strength towards a prominent offshoot of the beating heart.
A loud, piercing hiss filled the cavern, an unholy shriek of cold against fire. For a brief, terrifying moment, a section of the massive fungal organ convulsed, its vibrant red color shifting to an unnatural blue, then to an angry, bruised black. It was like a wound appearing on a living body. A momentary pause in the relentless thrumming. I turned to run, to escape this hell, this tomb. But then, a shadow. The giant host from before, the almost entirely transformed one, blocked my way. Its immense form, writhing with red tendrils, filled the exit. It moved with a slow, deliberate menace, like a mountain coming to life. It extended a tentacle. It wasn't just a single arm, but a mass of smaller hair-like cilia, thousands of them, red and feathery, writhing and twitching at the tip. They pulsed, releasing a cloud of spores into the air, carrying that sickeningly sweet, cloying odor straight to my face. A silent, ghastly invitation. I stumbled back, hitting a jagged rock behind me. The impact barely registered. My hand, the network of red veins on my arm, up to my wrist, throbbed violently. A fierce, burning pain, not from the impact, but from within. And then, the thirst. Oh God, the thirst. More intense than anything I had ever felt. Not for water, not for anything human. It was a primal, consuming fire, as if my very cells were screaming, clawing, demanding to be fed, to be anointed. The oppressive red light from the heart of the thirst filled my entire vision, blotting out everything else. And the hum, it was no longer distant, it was inside me. A deep, resonant thrum that wasn't a sound anymore, but a pervasive vibration in every fiber of my being. A seductive whisper, a call to merge, to become one. I had struck a blow, a small, insignificant blow, but the fleeting victory was already swallowed, erased by the sickening truth blooming inside me. I somehow stumbled out of that gaping maw, the oppressive heat of the desert now feeling almost familiar, a relief in a twisted way from the inferno of the cave. I knew I couldn't go far, not anymore. I climbed a nearby dune, its crest covered in the same glowing red fungi, now a natural part of the landscape. From here, I could see it all. The night sky. It wasn't just that strange bruised red I'd seen before. It was fully, completely, terrifyingly crimson. A living, breathing, blood-red canopy stretched from horizon to horizon, pulsating with its own internal light. Like an alien world, like a new sun had been born. With hands that shook, I pulled out my tablet. My voice, when I started recording, was thin, raspy, barely a whisper against the omnipresent hum. I tried to speak, to convey what I had found, what I had learned. About the creature, its purpose, the horror that awaited. I spoke about the thirst. Not my thirst, not humanity's thirst, but its thirst. The insatiable, ancient hunger that was transforming everything. When I finished, I looked at the camera on the screen. My reflection stared back, and then it blinked. But there was a delay, a tiny, imperceptible lag of half a second between my action and the reflection's response. A chilling dissynchronization. And deep within my own tired eyes, reflecting the burning sky above me,
A faint, small red light twinkled. A spark, a nascent glow. A single thought, clear as a bell, echoed in my mind. But it wasn't my voice. It wasn't. Welcome home. I lowered the tablet, clutching it with a trembling hand. I looked down at my palm. The red dot, once small and insistent, had blossomed. A complex network of crimson veins now spread across my skin, forming intricate patterns like a menacing flower unfurling under the surface. I raised my hand, slow and deliberate, and pressed it against my cheek. A sensation, horrifyingly familiar. The dryness, the deep, agonizing cracks in the skin, the burning rash that pulsed beneath. I had seen it on Frank, on the countless anonymous faces in the red-painted town. And now it was me. It was my skin. It was me. An immense thirst rose within me then, an all-consuming, undeniable urge. But it wasn't for water, no. It was for something else, something far, far worse. It was a thirst to spread. I closed my eyes, a deep, shuddering breath. When I opened them again, they weren't blue. No, they were red. A faint, glowing red, reflecting the fiery heavens above. I took a heavy, slow step forward, then another, towards the new world that now awaited me, towards the pulsating red expanse beneath that crimson sky. And in the deepest, most corrupted corners of my mind, the never-ending thirst no longer screamed in pain. It hummed, a low, seductive song, a final, horrifying acceptance.